చాలా బాగుంది. ఇది కేక్ ప్లస్ చాక్లెట్ అయితే మిక్స్ అయింది ఇది. సో ఫ్రెండ్స్ చెప్పాను కదా, ఇది కాంప్లిమెంటరీ. మనం టికెట్ తీసుకున్నామంటే ఇది ఒకటి మనకి. సో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ మై ఛానల్. ఇప్పుడు మనం వచ్చి ప్రెజెంట్ ఇక్కడ చాక్లెట్ ఫ్యాక్టరీ దగ్గర అయితే ఉన్నాము. ఈ చాక్లెట్ ఫ్యాక్టరీ నేమ్ వచ్చి చాక్లెట్ స్టోరీ అంట. దీని లోపలికి అయితే వెళ్ళబోతున్నాం ఇప్పుడు మనం ప్రెజెంట్. సో లోపలికి వెళ్ళి చాక్లెట్స్ అనేది ఎలా తయారు చేస్తారు ఈ ఊటీలో, దీని గురించి అయితే మనం ఈరోజు ఎక్స్ప్లోర్ అయితే చేయబోతున్నాం ఇప్పుడు ప్రెజెంట్. ఇప్పుడు మనం లోపలికి అయితే వెళ్తున్నాము. ఇదే ఎంట్రీ అయితే చాక్లెట్ ఫ్యాక్టరీ. ఓకే, ఎంత? 100 పర్ పర్సన్? 2 పర్సన్స్. సో ఫ్రెండ్స్, ఒక పర్సన్కి అయితే 50 రూపీస్ అయితే ఇక్కడ ఛార్జ్ చేస్తారు. మేము ఇద్దరు కాబట్టి 100 రూపీస్ అయితే ఛార్జ్ చేస్తారు. ఇప్పుడు మనం లోపలికి అయితే వెళ్ళబోతున్నాము. ఇది మ్యూజియం అంట. ఇది ఇక్కడ అదే చాక్లెట్స్ ఎలా తయారు చేస్తారు దాని గురించి అయితే ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఇది టికెట్ అయితే ఇది పర్ పర్సన్కి అయితే 50 రూపీస్ అయితే ఛార్జ్ చేశారు. ఇంకా మనం లోపలికి అయితే వెళ్ళబోతున్నాం ఇప్పుడు ప్రెజెంట్. లోపలికి వెళ్ళి లోపల ఏమేమి ఉందని అయితే నేనైతే చూపిస్తాను ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ మీకు. ఓకే గైస్, ఇప్పుడు మనం లోపలికి అయితే వెళ్తున్నాం. లోపలికి అయితే ఎంట్రీ అయిపోతున్నాము. From the cocoa seed only will make the chocolates from the beans. The cocos are found by Olmec tribe people. They are from South Mexico. They found the cocos in between 900 BC. They consumed the fruit initially. Later, the Olmec civilization shared the cocoa knowledge to the Mayans. So they prepared the first cocoa drink. Before chocolate making, it was a bitter drink. So in 1300 AD, Aztec civilization conquered the Mayans and they brought the cocos to the Aztec empire. So they used the cocoa bean as a currency for the trading purpose. So in 1500 AD, the Spanish people conquered the Aztecs. They brought the cocos to the Spain. So they spread the cocoa drink to the entire European countries. So in 1600 to 1800 time period, the chocolate drink took over entire Europe and America. So in 1847, the first chocolate was made by Jason Fries and Sons. He is a Swiss chocolate maker. He made the first solid and dark chocolates. So in 1853, the first cocoa plantation distributed in India, in Tamil Nadu, in Tirunelveli. But it won't grow, unfortunately, due to the temperature. So they shift the farms to the Kallar from here around 60 kilometers. So in 1942, before independence, our farm is famous for the spices and tea powders. So one of the British butler give the knowledge and experience. So from that time period, we start to make our own homemade chocolates. So this company is since 1942. Okay, thank you. చూసారు కదా, అన్న అయితే బాగా అయితే ఎక్స్ప్లోర్ చేశారు. ఇదే హిస్టరీ అయితే ఈ చాక్లెట్ ఫ్యాక్టరీ గురించి. ఇప్పుడు మనం ఫ్రంట్ వెళ్ళి ఇంకా చాలా ఉన్నాయి లోపల, దాని గురించి అయితే ఎక్స్ప్లోర్ చేయబోతున్నాం ఇప్పుడు ప్రెజెంట్. This is the Mayans and Aztec detailed history. Mayan worshipped the cocoa bean as an ideal statue. Later, they learned to eat the cocoa fruit from the monkeys. They first invented the cocoa drink called cocoa beverage. Cocolate means it was a drink. The drink was extreme bitter. So they add flavor like chili, honey, pepper, sea salt and all to avoid the bitterness. So the drink is used for the religion rituals, medical purpose and during to the water. So Mayan civilization considered that drink it as a food of gods. In Greek it is called theobroma. And this is Aztec and cocoa trade. In ancient Mesoamerica, the money really grows on a tree. So Aztec people use the cocoa bean as a currency. For the 2 bean they bought a 20 chilies. For the 10 bean they bought a rabbit, and for the 100 bean they bought a slavery months. For the foods and clothes they use the cocoa bean as a currency. But unfortunately in Aztec land it won't grow. So what they do, they conquer the Mayans. They collected as a taxes from the Mayans. Come forward please. And this is the cocoa and marriage. So in Mayan civilization, the cocoa bean played a major role in marriage. Bride and groom have to exchange 5 cocoa beans in marriage. At the same time, bride will demand any cocoa bean, the groom has to give as a dowry. So groom will give like a fan, oven mat, cocoa beans, cone of salt as a dowry. So still also in Mayan culture, they are following the same tradition. And this is a Aztec sculpture, a man holding a cocoa pot. According to the Aztecs, the cocoa pot is a bridge of heaven and earth. And this is Aztec goddesses. It's a subtle god, blend of snake and bird. Aztec people decorated this god with cocoa beans, like a jewelry. Okay. And this is the detailed history of chocolates. So in 1750, Olmec how they found the cocoa, still how it come to our form in 1942. It is the entire detail with the time period. So in 2013, we introduced a nation first ever chocolate museum to give the awareness to the people.
how the chocolate was made and what is the difference between industrial and homemade chocolates. So this CHOCO store is update version of the museum. So those are the chocolate founders. Henry Nestle, founder of Nestle chocolate. Rudolph Lent, founder of Lent chocolate. Daniel Peter. He made the first milk chocolate, adding sugar and milk powder. So the chocolate is sweet, but it is not like a silk smooth. So Rudolph Lent invented the conching machine to make chocolate smooth. So all those people are Swiss chocolaters. So from the cocos, we'll make 3 varieties of basic chocolate: dark chocolate, milk chocolate, and white chocolate. So dark chocolate is a little bit bitter, but it's good for the health. It will control your blood pressure, good for the diabetic, manage your weight, good for the heart also. So to make dark chocolate, we use cocoa solid, cocoa butter, and sugar. It's a percentage difference. We use minimum 45 to up to 100%. To make a milk chocolate, we use the 4 ingredients are like equal proportion. To make white chocolate, we use only white ingredients: sugar, cocoa butter, milk. We don't use the cocoa solid in that. So those are the first and old advertisement of industrial chocolates. So this is that cocoa drink. Before chocolate making, man created this drink. So in ancient time, not all the people consume this drink. Kings, warriors, emperors can use it. So this is cocoa drink and cocoa drink recipe. Both are gifted from the Mexican Cocoa Museum to this museum. So those are the material model to serve the drinks. The serve, prepared, that flavoring model. This is an ancient cocoa bean roasting method. So mine, they use the beans to roast in this. First they roasted in this, again they grind it in this stone melange, they make it into powder, then they put it in a water to make it juices. Those are all chocolate statues. So this is the conching machine. Rudolph Lent invented this machine to make chocolate smooth. So what we do, for the example white chocolate, we put the milk powder, sugar and cocoa butter, all the 3 ingredients inside. Inside is the heavy rollers of it. So once we start the machine, it keeps swinging, like rolling. So for the regular chocolate, it will take 8 hours to blend it. To make a fine chocolate, it will take 90 hours to blend, nearly 4 days. So more of blending the chocolate gives a different taste, structure, mouth feeling. So this is the cocoa fruit line, the pods. So this is the cocoa tree. So the tree will grow maximum 8 meter and high. The span of life for this like 45 to 50 years. The pod will grow on a stem only. Each pod has like 200 grams to 1 kg weight. If you cut it, you can see around 30 to 50 pieces of cocoa seeds. So India cultivate like less than 8%. It depends on the climate it will grow, like moderate 24 to 26. So we are taking the source from Kerala, Pollachi and Gudlu. Most it will grow South American and African countries. Ivory Coast is the largest cocoa production zone. And this is the cocoa bean to chocolate bar making process. So what we do first, we harvest the cocoa pod, we take it out of the white pulp, we put it in a fermentation process. So in an empty wooden box, we put the white pulp inside and we cover with banana leaf. So 1 week it will take to ferment it and it will strain the gel. So after fermentation, the bean will be sticky, so we keep in sunlight to dry. We don't keep it in a direct sunlight, only in sunshade through the glass. The first 3 processes are done by farmers manually. Then the farmers are transported to the factory persons are handpicked. They segregate the bean by size and color, one by one. So after segregating, we put the cocoa bean into roasting function. So we'll roast the bean around 120 to 150 degrees Celsius. After roasting, we put the cocoa bean into cleaning process. So while cleaning, cocoa bean and outside husk will be segregated into 2 partitions. After that, we'll crush it. We'll get the cocoa nibs, which is in black color. So we put the cocoa nib into grinding process. While grinding, cocoa nib will turn into cocoa mass. It's like a granule paste. Again, we hydraulic press the cocoa mass. It will extract cocoa butter and cocoa powder. It's a byproduct and a primary ingredient. Sugar, milk powder we are adding. So in that only we'll make milk chocolate, dark and white chocolates. So whatever the ingredients are required, we'll put it in this conching machine. Means in that machine. So we keep blending for 8 hours to 90 hours. So after blending, we put the chocolate into tempering process. So we'll keep it in a various temperature so the surface will get shiny. So after tempering, the final process, molding section. For the handmade chocolates, we'll do like a hand cutting or we give some shapes. So this is how the cocoa bean to chocolate bar will come. So this is cocoa bean handcrafted jewelry. Ornaments. The cocoa bean look like. This one is for roasted cocoa bean. To
to improve the taste. That one is a fermented bean to improve the quality. So if you crushed it, this is the cleaning process. While it's cleaning, this will be stitched. The bean and husk will be segregated to condition. Those are all photo shoot area. If you want to take some pic, you can go for it. ఓకే హరి. సో ఫ్రెండ్స్ విన్నారు కదా, చాలా అంటే చాలా ఎక్స్ప్లోరింగ్ బాగా చేశారు అన్న అయితే. ఇప్పుడు మనం వచ్చి చాక్లెట్ ఫ్యాక్టరీలో ఉన్నాం ప్రెజెంట్. ఇక్కడ బ్యాక్ సైడ్ చూస్తున్నారు కదా ఫోటోస్ ఇవంతా. ఇక్కడ ఫోటోస్ అయితే తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాము. తీసుకున్నాక మనకి కాంప్లిమెంటరీలో ఒక చాక్లెట్ అయితే ఇస్తారు మన టికెట్ తీసుకునే దానికైతే. సో ఇప్పుడు మనం ఫోటోస్ తీసుకొని ఇంకా మనం చాక్లెట్స్ అయితే పర్చేస్ చేయాలనుకుంటున్నాను. నేను పర్చేస్ అయితే చేస్తాను. సో ఫ్రెండ్స్ చెప్పాను కదా, ఇది కాంప్లిమెంటరీ. మనం టికెట్ తీసుకున్నామంటే ఇది ఒకటి మనకి ఒక టికెట్ మీద ఒకటి అయితే ఇస్తారంట, కాంప్లిమెంటరీ ఇది. ఇన్కేస్ మనం పర్చేస్ చేయాలంటే కానీ పర్చేస్ చేయొచ్చు చాక్లెట్స్ అనేది అయితే. ఇదే చాక్లెట్ అయితే చూస్తున్నారు కదా. సో ఫ్రెండ్స్ మనం టికెట్ తీసుకున్న దానికైతే ఇదైతే కాంప్లిమెంటరీ చాక్లెట్ అయితే ఇచ్చారు. దీన్ని ఇప్పుడు నేనైతే టేస్ట్ చేయబోతున్నా ఎలా ఉందో. చాక్లెట్ అయితే చాలా బాగుంది. ఇది కేక్ ప్లస్ చాక్లెట్ అయితే మిక్స్ అయింది ఇది. నెక్స్ట్ వచ్చి మనం పర్చేస్ చేసిన చాక్లెట్స్ అయితే ఇది. సో ఫ్రెండ్స్ ఇదే మనం పర్చేస్ చేసిన చాక్లెట్స్ అయితే. దీనికి వచ్చి కాస్ట్ వచ్చి మొత్తం వచ్చి 1600 చేంజ్ అయితే అయింది. చూస్తున్నారు కదా ఇదే చాక్లెట్స్. ఇప్పుడు మనం చాక్లెట్ ఫ్యాక్టరీలో అయితే ఇవి పర్చేస్ చేసాము. డిఫరెంట్ చాక్లెట్స్ అయితే ఉన్నాయంట దీంట్లో.